Moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt aus dem Hause Flattermann 85. Wir spielen Monkey Island 2, Le Chucks Revenge. Ja, wieder in der Special Edition und wieder ein PC-Spiel. Also nicht die Amiga-Version. Ich habe mich dafür entschieden, weil, ja, wie gesagt, beim ersten Teil ja schon, ich habe es halt von Phil geschenkt bekommen und ich möchte es halt auch gern würdigen. Der erste Teil hat mir in der Special Edition ja schon sehr gut gefallen und ich denke, von daher kann ich auch Vertrauen in den zweiten Teil haben. Merkwürdigerweise hat aber der zweite Teil kein Intro, also in der Special Edition nicht. Ich kannte früher von der Amiga-Version her so ein kleines Intro, auch mit Musik, aber dieses Spiel geht direkt los. Bisschen merkwürdig, deswegen seht ihr jetzt am Anfang hier ein bisschen Standbild, aber nichtsdestotrotz weiß ich nicht, warum, also ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht werde ich das irgendwann nochmal nachreichen, dieses Intro, keine Ahnung. Jedenfalls starten wir jetzt direkt mit dem Spiel und ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung mit Monkey Island 2. Los geht's! Well, 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 Guybrush Threepwood, you do turn up in the strangest places. Hi, Elaine. Do you think you could help me out? How did you get into this mess? It's kind of a long story. Oh, that's okay. I've got time. Well, it all started on Scab Island. Some of my admiring fans had pressured me into telling my Le Chuck evaporating story once again. Deep in the Caribbean, Scab Island. So I bust into the church and say, "Now you're in for it, you bilious bag of barnacle bait." And then LeChuck cries, "Guybrush, have mercy! I can't take it anymore!" I think I know how he must have felt. Yeah, if I hear this story one more time, I'm gonna be crying myself. Don't you have any new stories? Well, actually, that's why I'm here on Scab Island. I'm on a whole new adventure. Growing a mustache? No, bigger than that. A beard? No, I'm in search of treasure. The biggest treasure of them all. A treasure so valuable and so well hidden that it haunts the dreams of every pirate on the seas. You mean Big whoop? None other. Then why'd you come here? There's no treasure on Scab Island. Well, I didn't know that before. Now I'm trying to charter a ship and look someplace else. When I return, I'll have riches galore and a whole new story. Or you'll have died trying. either way, we won't have to hear about Le Chuck anymore. Ha! Those guys wouldn't know a good story even if they paid $50 for it. When I find Big Whoop, I'll become a legend among pirates for generations to come. I can only charter a ship and get off this stinking island. Teil 1, das Largo-Embargo. Ja, und da sind wir. Mitten im Spiel. Monkey Island 2. So. Also, dann wollen wir mal gucken. Oh, wen haben wir denn da? Where do you think you're going, fancy pants? You ain't from these parts, are you? This is a toll bridge. You gotta pay. Okay, der möchte direkt Geld von uns haben. Ja, was machen wir denn mal? Was ist das denn für eine Bestechung? Ich will keinen Ärger. Who's gonna make me, shorty? Tough guy, huh? Help! Police! Scream as loud as you want. There's no police on Scab Island. Moment, gute Frage. Then who keeps up the law and maintains order? I'm the only law on this island. Whoa! Hey, you're loaded. This is my lucky night. Remember, wherever you go, on sea or on land, you can't ever hide from Lago LeGrand. Lago LeGrand, okay. Ja. Tough town. I guess I should have got those traveler's checks. Ja. Also, wir wollen einen Schatz finden. Big Whoop. Ich habe früher mal Big Whoop gesagt. Aber okay. Ja. Dann ist es jetzt endlich soweit, dass wir Monkey Island 2 spielen. Ich freue mich schon sehr. Ich habe an dieses Spiel nicht mehr die großen Erinnerungen, aber wir werden das schon irgendwie gemeinsam hinbekommen. Hier haben wir ein Schild. Welcome to Woodtick. No treasure hunting zone. Verboten. Okay.
Wie machen wir das denn mal? Ah, es geht hier wieder mit Scrollrad. Kann man das Schild nehmen? Oops, I think I broke the sign. Ah ja, jetzt haben wir also eine Schaufel. Siehst du mal. Wahrscheinlich können wir das Menü wieder mit Alt öffnen. Nein, können wir nicht. Oh, das ist natürlich jetzt ein Problem. Mit M vielleicht? Nein. Ah, mit dem Scrollrad reindrücken. Okay, wir haben jetzt also eine Schaufel. Sehr gut. Was haben wir denn noch hier? Das Schild ist, glaube ich, da ist sonst nichts mehr dran. Wir können natürlich nochmal wieder zum Weg zurückgehen. Aber wenn wir jetzt schon hier stehen, denke ich, dann gucken wir uns auch gleich mal die Stadt an. So, da haben wir ein Haus. Da könnten wir reingehen. Hier ist noch ein Schild. Was haben wir da? Ups, Help wanted. 1 week's salary in advance. Help wanted. 1 week's salary in advance. Inquire below. Okay, da kriegen wir halt so einen Job da unten. Da ist ein Schild. The Bloody Lip Bar and Grill. Ah ja. Da haben wir auch eine Tür. Und da hinten ist ein Schiff. Boah. Ja, also es fängt ja eigentlich ähnlich an. Was heißt ähnlich? Wir müssen wieder ein Schiff besorgen. Aber leider haben wir hier nirgends Stan, den wir fragen können. Ich denke, wir arbeiten einfach mal Tür für Tür durch und gehen erstmal hier rein. Wen haben wir denn da? Oh, ein Zimmermann. Können wir mit dem reden? Rede mit? Betrachtet Zimmermann, ja. Wo ist denn Rede? Ja? Okay. Was ist das Problem mit diesem Largo? Gut. What's the problem with that Largo guy? He really goes against my grain. I'd like to make an end table out of him, but I don't have the guts. With all my tools, I'm still unable to create the one thing that could do this island some good. Like an all-night tattoo parlor? No. Like a voodoo doll of Largo Legrand. Oh. Okay, eine Voodoo-Puppe, ja. Nette Schürze, sind sie ein Koch, ja. Wie viele Bäume fällt ein Biber so im Jahr? How much wood could a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? A woodchuck could chuck no amount of wood since a woodchuck can't chuck wood. Ja, das war eine komplett andere Frage oder andere Antwort, aber es hat sich geil angehört. Aber mal angenommen, es geht auch weiter. Sehr gut. But if a woodchuck could chuck and would chuck some amount of wood, what amount of wood would a woodchuck chuck? Even if a woodchuck could chuck wood, and even if a woodchuck would chuck wood, should a woodchuck chuck wood? Das ist ja mal geil. Es geht noch weiter. A woodchuck should chuck if a woodchuck could chuck wood, as long as a woodchuck would chuck wood. Oh, shut up. Sehr schön. Okay, gehen wir das mal alles durch. Nice apron. Are you some sort of chef? No, I'm a woodsmith, which gives one of us an excuse for dressing funny. I'd like to look around a bit. Sure thing. Okay, haben wir hier irgendwas, was wir gebrauchen können? Ein Holzbein. That's about the best peg leg I've ever seen. Thanks. I made it myself. Ah, das ist ja mal geil. Mit Rechtsklick können wir gedrückt halten und dann direkt sagen, was wir damit wollen. Ah, das ist cool. Oh, no, you don't. Okay, da ist ein Hammer. Benutze, drücke, betrachte. It says Woody. That's me. Na, das bin ich. Oh, no, you don't. It's not a toy. Okay, wir hatten also einen Hammer hier. Wir haben hier ein Holzbein, Stuhl und Tür, Arbeitsplatte, noch ein Holzbein. Ja, gucken wir uns die mal an. Nice sturdy workbench. Everything's laid out just how I need it. Und ein Kalender. Oh boy, it's Buzzsaw Girl. No one touches her but me. Buzzsaw Girl. Okay, Nägel haben wir hier auch noch. Pounds and pounds of nails. I need all of them. Okay, er will uns auch freiwillig anscheinend nichts geben. Aber aktuell brauchen wir eigentlich auch nichts. Von daher gehen wir erstmal raus. Also da wohnt ein Zimmermann. Das wissen wir jetzt. Gut, dann gucken wir mal da. Was soll ich hier eigentlich? Andauernd kriege ich den Hinweis hier, dass ich A für Audiokommentar drücken soll. So, da könnten wir runter. Was ist denn hier drin? Gehen wir da erstmal rein. Hello. Hallo. Ja. Soll ich einfach mal A drücken? I love Wally the cartographer. Wally has just been taken so much abuse over the... Ah, okay, da wird praktisch über das Spiel erzählt. Das ist ja auch mal interessant. Bett. It's too small. Ja, er ist ja auch ein bisschen kleiner hier. Ein Kartenzeichner. Können wir mit dem reden? Nice map. Nice map.
I like it too. I like it too. Können wir mit ihm reden? Ja. Excuse me. Oh, yes. Hi there. Can I help you? Geisterkiller, auch nicht schlecht. Ja, das machen wir mal. Hi, I'm Guybrush Threepwood, Le Chuck busting stud. Aha. Okay, sehr beeindruckt ist er. Excuse me. Yes? Wer bist du? Fangen wir mal so. Hi, I'm Guybrush. Who are you? Wally. Wally B. Feed. At your service. Wally B. Feet. Was weißt du über Big Whoop? Do you know anything about Big Whoop? Uh-oh. Who sent you here? I should warn you. I'm heavily armed. Nee, wir haben ihn doch gar nicht bedroht. Ich bin freischaffend. Ich komme vom Finanzamt, Ihre Akten bitte. I was sent by the IRS. Let me see your files. The who? You better not try for my files. All my research on Big Whoop is in there. Okay, Can I see your files? Actually, there's not anything in them. I haven't really been able to find out much hard information. What do you know about it? Big Whoop. Ich suche danach, genau. Ja, genau. I know its location is a mystery. You mean you never heard of the 4 men who buried it? Oh, okay. No. Tell me all about it. Well, all anyone knows for sure is that there was a shipwreck. The merchant vessel Elaine went down in a terrible storm. Elaine? Only 4 crew members survived. They washed up on a remote deserted island. Some say its name was Inky Island, but I don't believe that. Inky Island. 4 Leute haben den Schatz vergraben und das Schiff hieß Elaine. Auch nicht schlecht. Wo ist Elaine eigentlich? Haben wir uns von ihr getrennt? Das wissen wir aktuell noch gar nicht, ne? Nö. Warum glaubst du es nicht? Well, why don't you believe it? Because there's no such island. Anyway, that's where they supposedly found Big Whoop. But what is Big Whoop? Whatever it was so wonderful, or so horrible, that they never wanted anyone else to find it. So, they took the map they made of the island and split it up among the 4 of them, and they all went their separate ways. Aha, also es gibt 4 Teile der Karte. Wow. That's some story. Of course, it could just be an old legend, but if I could just see the map of that island, I'd bet I could recognize the shape of the land and track it down myself. I have some questions about Scab Island. Why? Thinking about moving here? Nee. Genau, wie läuft das Geschäft? Wo ist das Haus des Gouverneurs? How's business? Terrible. No one needs any maps since no one can go anywhere thanks to Largo. Largo ist auch ein Penner. You know anything about this Largo guy? He's just the local hood, shakes down everybody in town. Nobody comes or goes from Scab because Largo makes them pay through the nose. Yeah, tell me about it. Okay. How can I get off this island as soon as possible? Good luck. With the sailing embargo Largo's imposed on Scab, it's hard to get anywhere. Which doesn't help my business, let me tell you. Also wir müssen Largo anscheinend tatsächlich verscheuchen. I'm looking for some room and board. Well, I hear there's a new chef down at the Bloody Lip. And the Swamp Rot Inn has all the comforts of the sea. But I think Largo's booked the whole thing. Na toll. Where's the governor's mansion? There is no governor on Scab. This is an anarchist cooperative of pirates, cutthroats and other criminals. A haven for roughnecks and rebels like me. The only authority on this island is that bully Largo. Thanks for the lowdown. Anytime. Ja, was machst du hier eigentlich? What exactly do you do here? I'm a cartographer. You do open heart surgery? In here? No. I'm the map-making sort of cartographer. Oh. Okay, was für What Karten? kind of maps do you make? Every kind a pirate could need. My eyes have seen the whole world. And there's not a part of it I haven't put down on paper. Maps are very, very important. Okay. Ich reise nicht viel. Ja. Not to me. I don't travel. That's even better. With good maps, you can see the whole world without leaving your living room. Ja. You know, I could just sit and talk about maps all day.
Hey, me too. Is that all you do? Make maps? Well, I do some restoration work too. I paste them together, recopy them, paint little cupids in the corners, you know, artsy-fartsy stuff. Maps are very, very important. Okay. Gut, ja. Actually, I prefer to just stop and ask directions. That's what Magellan thought. Sorry, cartographer joke. Sehr schön. Okay. Is longitude the sideways one, or is that latitude? I can never remember which is which. It's so cute when you lay people try to understand geography. I could try to explain it, but it would probably just go over your head. Would you mind if I just looked around? No, be my guest. Okay, dann gucken wir uns hier mal um. Da ist das Bett, da ist eine Karte. Nice map. Yep. Yep. Tja, viel mehr hat er auch nicht. Hier ist noch ein Stapel Papier. It's a pile of blank paper. Kann man das nehmen? Okay, wir haben Papier mitgenommen. Oh, ich habe gerade was gesehen. Er setzt ab und zu sein Monokel ab. Das können wir bestimmt mal nehmen. Moment, ich warte mal eben kurz. Bis das wieder abgelegt hat. Haha. Hey, where's my monocle? I can't see a thing without my monocle. Ja, dann hauen wir Where schnell. is that thing? Wir gehen mal schnell weg. Okay. Ja, das war jetzt ein bisschen gemein, aber jetzt haben wir halt sein Monokel. So, wir haben jetzt eine Schaufel. Oh, das ist aber echt schön gemacht jetzt. Man kann das jetzt extra nochmal hier betrachten, benutzen. Das ist schön. Das gefällt mir. Gib Monokel. Okay, Inventar schließen. Ja. Das ist echt... Also das haben sie von der Steuerung her noch super überarbeitet, muss ich sagen. Das gefällt mir jetzt wesentlich besser noch als in Teil 1. So, zum Schiff. Oha, okay. Eine Schachtel. Öffnen. Okay. Was ist denn da drin betrachtet? Nice. Eine schöne Schachtel. It won't fit in my pocket. Wahrscheinlich können wir das irgendwie als Rattenfalle oder so benutzen. Das ist ein Eimer. It's just a bucket. Können wir den nehmen? Hey, leave that alone. Ach, der hat doch die gleiche Stimme wie... Moment, das sind doch die 3 aus Teil 1. Sorry, is this your bucket? Well, no. So you won't mind if I take it? I guess not. Ach, das geht jetzt doch. Weil der hat die gleiche Stimme. Das sind Männer ohne Moral. Genau. Der sieht auch genauso aus hier. Das sind bestimmt die aus Teil 1, oder Pro. Rede mit Männern. Excuse me? What is it? Ja, das ist er. Lange nicht gesehen, genau. Oder ich bin's, ja. Remember me? I'm Guybrush. Do we know you? Ja. Moment. Genau. I'm Guybrush. You tried to sell me the minutes of a PTA meeting in the last game, claiming it was a map? Map? I don't know what you're talking about. No, really. Why did you wake us up, Gorbush? Guybrush, ja. What are you guys doing up there? We're performing. That's right. Performing. That's what we do for a living now. You see, after our circus failed, we started a pirate catering business on nearby Fat Island. The sacking lunch. It was quite lucrative. Fat Island, hört sich auch schön an. Warum macht ihr das jetzt nicht mehr? Why aren't you still doing that? The governor of the island made us an offer we, couldn't refuse. So, we sold him the business. Okay, ja. What did you do with the money? We sank the money into one of those newfangled glass-bottom boats We wanted to take passengers on sightseeing trips. and search for a place called Drinky Island in our spare time. Boy, did we ever want to get there. Aside from the obvious reason, we had inside information that Drinky was in fact the resting place of the legendary treasure of Big Whoop. Ah. Big whoop? I'm looking for that too. Well, I hope your luck is better than ours. You see,
we got a bit of a raw deal on the boat. Seems the salesman didn't have any glass for the bottom, so he just left a gaping hole there. By the time we noticed, we were taking on water, fast. We ended up stranded on a tiny desert island. Geht die Geschichte noch lang. Das ist auch gut. How much longer is this story? We met a philosopher on the island, and he told us something which changed our lives. Ja. Okay. Dass ihr ein Haufen armer Irrer seid. Ja, ich nehme das. That you're a pack of loonies? He told us that all the world is a stage and that we are merely players. So, we became performance artists. In our current work, we portray man's response to global environmental issues of a changing world. Ja, okay. Was ist mit deinem Bein passiert, genau? What happened to your leg? It happened during a performance. When he lost the leg, Frank was brilliantly showing the inseparability of the path man walks from the food chain. The symbolism of the cheese was essential. You know, this leg is looking sort of dingy. Would you get some polish over at the woodsmiths and polish it for me? Okay. Give me money for the polish. Okay. Okay, wir sollen uns Holzpolitur für sein Holzbein holen. Okay. Ist das eure Ratte? Is that your rat? Yes, we call him Munster Monster because of his insatiable passion for cheese. Ah ja. How come you have to perform on that ledge? To show the precarious nature of the situation. So to speak. Right. Okay, ich verstehe. Ich glaube, was? Ja. I think you're overlooking the potential symbolism to be gained by your closeness to the earth. But... All right, you got us. We're really up here because... Well, we're afraid to come down. What? What's the word for it, Frank? Bodenphobie. Groundophobia? It's the opposite of acrophobia. Something like orcaphobia. Ja, natürlich. Sounds more like workophobia to me. Say what you will, we're not coming down. See you later. We can scarcely contain our anticipation. Ja, dann pennt ihr mal weiter. Wir suchen dann nach Holzpolitur. Was haben wir denn noch so hier? Ich denke mal, hier gucken wir uns noch ein bisschen um und dann machen wir auch den ersten Part Schluss. So. Not responsible for lost buttons or hooks. Okay. Schild, das auch? Das gleiche? No, we don't clean leather. Reinigen kein Leder. Da ist auch ein Schild. Not responsible for stains left on clothing. Ja. Wäschereiarbeiter. Ich glaube, über den Wäschereiarbeiter sprechen wir dann mal im nächsten Part. Ja, das Spiel macht mal wieder einen sehr, sehr coolen Eindruck, wie ich finde. Ich hoffe, ihr habt daran Spaß und ihr freut euch auch an diesem zweiten Teil. Und ja, es würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Euer Alex sagt ciao. Bis zum nächsten Mal.